didn't come because this is me, this is Denize. All right, can you hear me? Hello? I think that Denize, she got a broken connection. Okay, now can you hear me now? Yeah, we can hear you. All right, and Marcia, are you going to be the translator? Yeah. I think it's Denize, the translator, but I can Okay, help you while she returns. No okay, problem. that's fine. Interesting evidence of scientific. All day I was studying scientific circumstantial evidences only, and I was actually studying on SCE on the computer, and let me translate to others. A Shuddha está falando que isso é interessante, que isso é uma evidência científica circunstanciais, porque a Denize estava falando, deve ser porque eu, e aí ela caiu, e o Shuddha perguntou, alguém vai traduzir? Eu falei, eu posso ir traduzindo enquanto ela não volta. E ele está falando que ele estava estudando Vyavasthit, exatamente isso que ele estava estudando. E aí? Hey, voltou, Dê? Voltei. I'm back. All right. Sorry. Yeah, that's okay. Well, so studying scientific circumstantial evidence is, I had changed the computer and it kept on flashing 8:30, and I'm looking at the time and I said, oh, it's still got time. I still got half an hour. Ele estava estudando evidência científica circunstancial no computador novo e estava pulando lá 8:30. Ele falou, então eu tenho mais meia hora. Yeah, and that was the calendar was old calendar that kept on coming in my computer, and I said, oh, I've got time, you see. Então ele estava com o calendário errado, antigo, e daí ele, eu tenho tempo. Yeah, so that is how it is. I got a good, nice dose of Vyavasthit, and I really absolutely apologize to all of you for keeping you waiting. But then Denize told me that you were picnicking in Satsang. Picnicking in Satsang means just having a good time with each other, huh? Então eu peço desculpas pelo meu atraso, mas a Denize me contou que vocês estavam fazendo um piquenique nessa Satsang, estavam tendo uns bons momentos na minha ausência. Yeah, when you get together, in picnic, you share your best things, you pick up some food here and there from the home, and then everybody brings their different food. But interesting it is to just share, and here you're sharing the inner lovely food that is arising within all of us in Akram Vignan, you see? Então, porque no piquenique, cada um leva um pouquinho da sua própria comida, mas ele é principalmente sobre compartilhar. E aqui vocês compartilharam o que está brotando dentro de vocês. Yes, so I greet everyone, my highest namaskars in the satsang to the presence of all of you. And we have lost, but it's no time is lost because Mahatmas are always in satsang. This group of Mahatmas are always in satsang. Being with a Mahatma is the definition of satsang and Agna 5 of Dadashri, is it not? Yes? E ele diz que não houve perda de tempo, porque o fato de Mahatmas estarem juntos já estão em satsang. Aliás, Mahatmas juntos já é o significado de satsang. Yeah, right. You say, Dadashri has told us that in fact, when we give you Gnan, and then we ask you to say, Euso Amapura. Do I not ask you to say Euso Amapura? Então, o Gnani nos dá o Gnan, e ele pede para a gente dizer, eu sou uma pura, eu sou uma pura, eu sou uma pura. So then what else is left? Then the answer is, Dadashri says, then this is your Vyavasthit, that's all. Eu sou uma pura, and this is my Vyavasthit. So this... O que sobra?
o pai vai dizer que o que sobra é o Vyavasthit. Esse é o seu Vyavasthit. Yeah, Dadashri says there are only two things that I give you. I give you your Amapura, and then I tell you in very specific terms that now that I have made you Amapura, then this is your Vyavasthit. This is your Vyavasthit. You see? Então, agora que eu te dei a alma pura, você tem que... Isso é o seu Vyavasthit. Yeah, so this is, and then Dadashri then goes on to tell us all. He says, what is the meaning of Vyavasthit? He just essentially then answers his own question. What is the meaning of Vyavasthit? That means whatever Denize is doing, whatever Marcia is doing, you see, and that whatever Shuddha is doing, you need to just continue to see that. That is all, you see. Yes, that is the meaning of Vyavasthit. What did Marcia do? What did Shuddha do? What did Michelle do? That what is Michelle doing is Vyavasthit. Yes, that is Vyavasthit. Então, qual é o significado de Vyavasthit? Vyavasthit é o que quer que a Denize estava fazendo, a Márcia, ou o Shuddha, o que quer que a Michelle estava fazendo, isso tudo é só Vyavasthit. Você só precisa ver. You just only need to see. You only need to see what Denize is doing, and whatever Denize is doing, that is the meaning of Vyavasthit. That is the meaning of Vyavasthit. Você só precisa ver o que quer que a Denize esteja fazendo. Esse é o significado de Vyavasthit. Whatever is happening to Ednaldo, Himajo, Vera, Leila, just that is all. Whatever is happening is what she is doing, is it not? She is doing this, and that is what is happening. There are two things that are happening. One is she is doing something, and then there is the other part, which is things are happening to him or her. You see, two things are happening, right? I didn't understand. So when you say Eu Samapura, when you say I'm pure soul, you see, then there's only the Vyavasthit. Then there is only the Vyavasthit. Then there is nothing else. Quando você diz eu sou alma pura, só tem Vyavasthit, não tem mais nada. Yeah, and in that Vyavasthit, there is in that Vyavasthit, Denize is doing something. You see, is she not doing something? Então, nesse Vyavasthit, a Denize está fazendo alguma coisa. Ela não está fazendo alguma coisa? Yeah, Denize is doing something. Now, in whatever Denize is doing is being seen and is very clear to you, the Amapura, is it not? E o que quer que a Denize esteja fazendo está muito claro para a alma pura, não está? Yeah, and in that doing part, there is also things that are happening to Denize, you see, right? Around that are happening, but that are related to Denize, are they not? Então, e qualquer coisa que a Denize estivesse fazendo,
ao redor estão acontecendo coisas. E essas coisas estão relacionadas a Denize, não estão? Yeah, I'm using the name of Denize, but you just need to put your name instead of Denize when I say Denize, right? You see? Quando eu digo o nome da Denize, você coloca o seu nome ao invés do da Denize, tá? Yeah, you put Marcia, you put Jeanette, you put Kayo, you see? So whatever Kayo is doing is the meaning of Vyavasthit. Yeah, you see? Então, você põe Marcia, põe Verbênia, põe Caio, e qualquer coisa que o Caio esteja fazendo é o nome de Vyavasthit. Yeah, so the meaning, there's only two things. There is the meaning of Vyavasthit and there is I. You see, that's all. There are only two things, I and the meaning. Meaning means meaning of Vyavasthit. I'm writing this down. There are only two things, is it not? Só existem duas coisas, o significado de Vyavasthit e o eu. São só essas duas coisas. Yeah. So, when I, Dadashri says, when I give you the Gnan Viti, when I give you the Gnan, do I not make you say, I am pure soul exactly? Is that not exact? Is that not exact? Então, quando eu dou o Gnani para vocês, eu não falo para vocês dizerem eu sou alma pura, e isso não é exato. Yeah, so then Denize or Berna or Verbenia will reply, same Dada, yes, Dada. So then what is left? Then Dada asks the next question. Then what is left? Then Dadashri replies, what is left is your Vyavasthit. What is left is your Vyavasthit. Então, depois de te dar o Gnani, ele pergunta, mas então o que mais tem? O que sobrou? O que tem a mais é Vyavasthit. Exactly. This is, you see, and so then Dadashri, what does it mean? You see, I'm repeating this because the more you understand this in precision, the more beautifully you will rise in the experience of the Amapura. Okay? Eu estou repetindo isso muito para vocês, para que vocês consigam entender na exatidão. Yeah. Na exatidão, para que mais... You'll rise in the experience of who you are, you see? Porque daí vai fazer com que a experiência de quem você é vai aumentar. All right. So then, what is the meaning? What do you mean, Dada, when you say this is your Vyavasthit? You're telling me, Dada, this is your Vyavasthit now. Then Dadashri says, that's it. That means now whatever Shuddha is doing, whatever Margarita is doing, Solange is doing, that is, you see, that you have to continue seeing it only, you see? Então, quando você pergunta, então, o que significa o seu Vyavasthit? O que significa? O que mais importa? E o Dada diz que tudo que você estiver fazendo, tudo que estiver acontecendo com você é o seu Vyavasthit, e você deve simplesmente saber, somente saber e ver. Yeah, right. You see, I'm writing this in the chat, so for any one of you to to give the meaning, the answers in Portuguese, But traduzir o chat, pessoal. Tem alguém aí que pode traduzir? Let me see. Carla? Yeah, Carla is there. Okay, Carla? Pode traduzir o chat? Sim. All right. Thank you, Carla, my dear. Yeah. This is your Vyavasthit.
you and I went to Dadashri. We really did not go to Dadashri. Actually, it happened that Dadashri came to us, and this is not this physical Dadashri came to us through his words, you see, in our life. Yes. Então, nós fomos em busca do Dada, e, na verdade, o Dada veio para nós, através das suas palavras. Dadashri came to us at a very subtle, in his absolute subtle state. He came to us through the medium, for most of you, through our Gnani Deepak Bhai, but for some of us, he came through Niruma. So it really doesn't matter how he came, but he came to us through his words. You see, he came to us through his words. You see? Veio para nós, para muitos de nós, através do Deepak Bhai, para outros, através da Niruma, mas, na verdade, isso não importa, porque ele veio através das palavras dele. Mediums of our living Gnanis, you see. He came to us through the medium of the subsequent living Gnanis. And you see, for generations to come, in fact, for thousands and thousands of years, Dadashri will continue to come through Gnanis to human beings who are ready for this, who are now ready for this, you see. E ele veio pelo meio de Niruma, pelo meio de Deepak Bhai, e ele vai vir por milhares e milhares de anos através de pessoas que estiverem prontas para isso. You see? It is his words, his Vidi, his... São suas palavras. His words, Vidi, and presence, you see? Através das suas palavras, do seu Vidi e da sua presença. And presence, you see? Do not discount his presence. His presence is there as soon as we share his words. You see, all of us are now experiencing his presence. You see, his presence. E não desmereçam a presença dele, porque através das palavras dele tem a presença dele. Yeah. Says Dadashri, you know, I just wrote, he says, Dadashri says, I am my presence. I am my presence. Presence means that which arises through this Gnan, you see, through this light, you see. Ele dizia, eu sou a minha presença, dizia o Dada, e essa presença vem através dessa luz. Yeah, presence is the 5 agnas. You see, any one of these 5 agnas, and Dadashri is present. You see, yeah, the reason why we are here is because of Dadashri. You see, otherwise we would not have any reason to be here. You see, we would all be playing in the forests, the Amazonas of our intellect. You see. E a razão de nós estarmos aqui é pela presença de Dada. Porque se ele... E essas 5 agnas, a presença das 5 agnas veio por causa de Dada. E se não fosse ele, nós estaríamos na floresta amazônica dos pensamentos. The Amazon Forest of... Intellect. Do intelecto. Yeah, every intellect is the equivalent of one Amazon forest. Intelecto é equivalente a uma floresta amazônica. Every human intellect, you can imagine, you and I know now how we have got lost in our own intellect, and in the imaginations of our own intellect, and in the fears of our own intellect, you see. E aí a gente consegue imaginar o tamanho desse nosso intelecto, o medo desse intelecto. Yeah, imaginations of intellect, and
never ever coming out to see the magnificent world of the light by which the forest is growing or the desert exists, you see. E nunca consegui vir a perceber a luz que gerou a floresta e o deserto. Yeah, you see, the light of the self, you see. So Dadashri is light of the self, you see. Did you hear me? Light of the self. Yes, translated. Yeah, good, thank you. Yeah, you see this. So Dadashri then continues. Dadashri is still not. He's still not finished. He is still explaining us this magnificent Vyavasthit. All right, what he says then. I will share with you. O Dadashri não terminou, ele ainda continua nos explicando o significado de Vyavasthit. What does he say? He says, you see, so now, so you have to continue seeing what Denize, Tony, Elena are doing. Então, a gente tem que continuar vendo o que Denize, Tony, Helena estão fazendo. And in that seeing, you will be able to see what is happening to Elena and to Tony or Denize or to Shuddha. You are able to see what is happening and you are able to see what has happened, you see. Você vai conseguir ver o que está acontecendo com a Denize, com a Helena, com o Tony e o que aconteceu. Not only what is happening, which is amazing, because that is the state of the Gnani, what is happening, but you can also see, but also see what has happened. You see what has happened, what has just happened, and what has happened in the past. You just can see everything, you see. You can see. Você consegue ver o que está acontecendo agora. E esse é o estado do Gnani. E mais que isso, você consegue ver o que aconteceu no passado. Yeah. To be able to see what is happening, to be able to see what is happening is the state of the Gnani, you see. Is the state. O que está acontecendo agora é o estado de Gnani. Because you see, the Gnani just continues to see what is happening. He doesn't get lost in what has happened. It's happened, it's over, you see. If it has happened, it's over. He doesn't keep on going there about why did it happen, etc. or what happened, or who is at fault, etc. He just continues to see the evidences. Porque você vê o que está acontecendo agora é o estado do Gnani. Porque o que aconteceu é passado. Já aconteceu. Você não fica, por que aconteceu isso? Quem fez que acontecesse aquilo? Não, aquilo acabou. O estado do Gnani é o que está acontecendo agora. There's so much to see. There is so much to see in what is happening that there is no time to look at what has happened. You see? Tem tanto para se ver no que está acontecendo agora que não sobra tempo para ver o que aconteceu antes. And it begins by seeing what Denize, Tony, Elena, or Marcia is doing. E começa vendo o que Denize, Tony, Helena e Marcia estão fazendo. Yeah, this begins with just the seeing Somente com o ver. What
file 1 is doing, you see, F1 is doing, you see. Então, começa simplesmente ao ver o que o arquivo 1 está fazendo. Yeah, just doing. Just see. So you see, now you see, there is an interesting word, this, what is she doing, you see? What is she doing, you see? And there is therefore the one who is doing, and then there is the one who is seeing, you see. Now it is you're coming into this exactness, you see. Então, a pergunta é o que ela está fazendo, o que ele está fazendo. E ao fazer isso, você consegue chegar na exatidão. Yeah, the one who is doing whatever, one who is doing, okay, is really programmed, is she not, or is he not? Is programmed. O que ele está fazendo, o que ela está fazendo, é programado, não é? Yeah, we all got a dose of this programado because, Shuddha was supposed to be with you for, 45 minutes ago. And yet he was continuing to look, be on the computer studying Vyavasthit, and getting lost in Vyavasthit. O que eu tinha que estar com vocês 40 minutos antes e eu fiquei estudando Vyavasthit no computador novo. Yeah, I have been here all day. Today I woke up and I said, oh, I'm going to be with the Brazilians, you see. And the lady who was cutting my hair, she says, what are you going to do today? And I said, oh, I'm going to be with the Brazilians. And so she says, what are you going to do with them? And so, in that process, I told her a little bit about Dada and gave her the website of Dada, you see. And she says, oh, I love it. I'm going to look at it tonight, you see. So, wow. Yes, so, she's cutting my hair, but she's, she came to know about Dada. So this is evidences, you see. Então, eu acordei de manhã já pensando, eu vou estar com os brasileiros. Então, eu fiquei o tempo todo aqui. Fui cortar o cabelo e a pessoa ficou perguntando para mim o que eu ia fazer. E eu falei que eu vou conversar com os brasileiros. E ela falou, mas o que você vai falar com os brasileiros? Daí ele falou sobre Dada com ela. And then então, yeah. Para ela ficou encantada. Eu quero isso. Yeah, and then, as I'm sharing with you this, she says, oh, I'm so worried about this new Delta variant that is going all over the United States. And I said, oh, you're worried? Okay, there's a nice book on it. It's called Worries. You can download that. Oh, really? Okay. Ela falou que ela estava buscando isso e daí ela acabou comentando com ele, puxa, eu estou muito preocupada com essa variante Delta que está aumentando aqui nos Estados Unidos. Ele falou, você está preocupada? Então faz o download do livro Preocupações do Dada. Yeah, and then she told me, she says, I take care of my mother, but I'm so lonely here, and I wish I had some company, and at that time I started looking inside, Shuddha started looking, and I said, this lady, she is so graced. She is about to enter into amazing company of the self. Soon she, when you come home, you're never lonely. You're never lonely, you see. E ela queixou que ela estava cuidando da mãe doente, né, da mãe, e ela se sentia muito sozinha. E o Shuddha falou, meu Deus, como ela é abençoada, ela vai entrar no mundo do ser, e quando você está com o ser, você nunca tem solidão. Yeah, never lonely, because now, by becoming alone, by becoming
alone with a capital alone, the one only, you are with everyone, you see. You are, yeah. You see, there is a difference between being lonely. That means you're always wanting company, you're never happy until you have somebody to talk to. Solitário é que você está querendo buscar sempre companhia, você não quer ficar sozinho, né? Yeah, but Mahatmas are never alone, you see. They are never lonely because they have entered the self, you see. Os Mahatmas nunca estão solitários. Eles nunca estão sozinhos, porque eles entraram no ser. Yeah, because you see, to be lonely is people can be very lonely even when they have a house full of people, because they cannot connect with another human being. They are lost in their own forest of the intellect, you see. E as pessoas às vezes podem estar solitárias, próximas de muitas pessoas, muita gente, e porque eles acabam se perdendo nessa floresta do intelecto. They're lost in their own world, so that they cannot enjoy the company of their own loved ones, their son, their daughter, their husband, you see. O próprio mundo, e acabam não conseguindo se conectar com as pessoas que ele ama, com os seus parentes e família. Yeah, whereas when you come home, you see, when you come home, you begin to see with clarity everything that is going on inside Leila, Carla, Denize, and therefore you are never alone anymore, you see. E aí, quando você está no ser, você nunca mais está sozinho, você está sempre vendo o que a Denize e a Carla estão fazendo, estão... You begin to, you become two naturally. You might be alone. People say, oh, how do you live? How do you spend your time all day in your home? You're by yourself. Are you not lonely? Don't you get bored? Well, not a Mahatma, because Mahatma has got his Amapura, his self, you see, the self, so he has become two. Então, as pessoas perguntam, puxa, mas o que você está fazendo sozinho em casa esse tempo todo? Você não fica entediado, aborrecido? E o Shuddha diz, o Mahatma não, porque ele não está sozinho, ele tem o ser, ele está separado. Yeah, COVID or no COVID, horrible COVID, you're confined again for months, you can't meet people, no problem, you are in your own beautiful world and you got your best friend, your file number 1 becomes your best friend, you see. Então, com Covid ou sem Covid, vendo ou não as pessoas, você tá sempre ao lado do teu melhor amigo. Yeah, you see, your file number 1 is always there with you. You see, this file. Arquivo número 1 está sempre lá com você. This file can become your best friend with this absolutely beautiful knowledge of Vyavasthit, you see, scientific circumstantial evidences. Yeah. Seu arquivo número 1 se torna o seu melhor amigo nesse processo de ver Vyavasthit. Yeah, and so this you see, my friends, this is the exact process. This is the exact process. We have just, we are entering into the exactness of the understanding of Vyavasthit, exactness of understanding evidences, you see. E a gente está entrando no exato entendimento de Vyavasthit. Yeah, and this is a process. You see, this is an inner process. Nobody else can help you understand Vyavasthit except Dadashri himself. Dada. Esse é um processo interno. Ninguém pode conseguir te explicar
corretamente o que é Vyavasthit, a não ser dada. Yeah, Dadashri is the one who gave this Vyavasthit to us. It's there for the world, but the world will not understand it until they first come home. You see, until they get out of this wrong belief that I am this body, you see. I'm lonely, what will I do? I am, my family is away, nobody thinks of me, nobody calls me, they forgot my birthday, Oh my God. I'm lonely. Estou sozinho. Que as pessoas, quando não têm esse entendimento, acabam vivendo nessa coisa. Eu estou sozinho, ninguém me ligou, esqueceram meu aniversário. E isso não é um problema para os Mahatmas. Ninguém pensa em mim. The people don't find me attractive anymore. What is wrong with me? Ninguém me acha mais atraente. O que tem de errado comigo? Yeah, what did I do wrong? You see, Eu fiz errado. How come I call 3 times and then he answers the phone? Que eu ligo 3 vezes e a pessoa nem atende o telefone. Yeah, why I did so much for his birthday or her birthday, and look what she did to me. She didn't even send me a card or didn't even call me. You see? Eu fiz tanto pro aniversário dele, preparei tanta coisa, ele não me manda nem um cartão. You see, so this is the thing. What is the meaning? This is, again, write this down. Let this get imprinted in your deepest being. What is the meaning of Vyavasthit? What does Vyavasthit mean? You see? Então, procure imprimir profundamente em você esse significado de Vyavasthit. O que significa esse Vyavasthit? Then the answer is whatever Chandubai, whatever File 1, whatever Denize, whatever Michele Hoberom is doing, just continue to see that. That's all. E a resposta é simplesmente isso. O que quer que Denize, Hoberom, Cristina estejam fazendo, mantenha-se vendo isso. You see, if you continue to see this, you will have no time for, you will be able to see how the intellect is reacting, how the ego is reacting, who is feeling hurt, you see, who is feeling lonely, etc. Yes, então, fazendo isso, você não vai ter tempo de ver o que o intelecto está pensando, o que o ego está pensando, onde eles estão se ferindo. Yeah, what is the mind thinking, you see. Que a mente está pensando. Yeah, you see what is being planned, what is the hunger, what is the hunger, you see. O que está sendo planejado, qual que é a fome. You see, or, it's a question, you don't even have to go to why he is doing it or she is doing what she is doing. You see, you just continue to see what she is doing. Why is not to the question. Por que ele está fazendo isso? Você só precisa continuar vendo. You see, this is the other thing. Why is she doing this? You don't have to, because the answer is in the seeing. The answer is in the seeing. Por esse caminho de por que está fazendo isso? A resposta é simplesmente ver. Yeah, you don't have to ask. You don't need an extra light to tell you why she is doing what she is doing. Você não precisa de uma luz extra para entender o que ele está fazendo, por que está fazendo. Yeah, if she tells her husband, "I'll be right back," and then doesn't tell him anything else, and then she drives to the shop, you see, or whatever, the dress shop, you see. She, you can see it all. You can see it all inside.
You can see the answer is already there why she is doing it. You don't have to know it. You don't have to try to find out why she is doing this. Então, se ela fala com o marido, e daí ela desliga e fala que vai vir depois, e de repente ela vai para uma loja de roupas, e você não precisa entender por que ela falou aquilo, por que ela está indo na loja, você só precisa ver. A resposta está em ver. You begin to see the gross evidences, that the world can see, and you begin to see the subtle evidences, you see. Então, você começa vendo as evidências densas, mais grosseiras, até que você chega nas evidências sutis. And the subtle evidences, you see. And not only evidence is a very small part of a circumstance, you see. As evidências são uma parte pequena das circunstâncias. Evidence is the subtle component of that which arises in front of everyone, you see. Now it's in the open now. É um componente pequeno daquilo que surge na sua frente. You see, so it's very beautiful. Continue to see, and in that seeing, and this is the beauty of it. In the continuing process of the seeing, something beautiful will happen. Something magnificent will happen. E aí, ao ver essa beleza, no processo de ver, algo magnífico, maravilhoso acontece. And something maravilhosa will happen. And what is that which will happen, Denize? What will happen? Yeah, tell me. In the process of saying, what will happen? No processo de ver, o que acontece, Denize? We just said something marvelous will happen, something magnificent will happen. Maravilhoso acontece, porque ao ver você está no assento da alma pura. By seeing, you are seated in the pure soul. And what will happen? Something beautiful happens. The bliss you feel. Yeah, the bliss, correct, absolutely. You see, the bliss of the self will arise. It's not going to happen. There'll be this state of the blissful self. Bliss is the byproduct of the seeing. Bliss is the byproduct of seeing. Yeah. Bliss is the end. It is not. Bliss is the end result. It is the byproduct of seeing. It is not, the knowing and the seeing is the main thing, you see. Então, ele falou que o ver e conhecer é a coisa principal. E o que maravilhoso que surge desse processo é a bem-aventurança. E ele falou que é isso mesmo, que a bem-aventurança a bliss, a bem-aventurança é o subproduto, que o produto realmente é the product real is the bliss. You said the bliss is the byproduct. Byproduct, yeah. Resultado final, produto final, Denize. It's not the produto final. Byproduct is not the final product. It's the byproduct. Yeah, it's like the result. It's the result. Yeah. Yeah, it's the result. Anand. Então, o produto final desse processo é a bem-aventurança, que surge e it grows, isn't it? It grows within, so it is internamente. Yeah, because it is not. You see, many Mahatmas are looking for bliss. Oh, I have been in Gnan. I have been following the Gnan Vidhi. I'm in Gnan for so many years. I don't see the bliss. I don't feel the bliss. You see. Now, os Mahatmas que falam, puxa, eu recebi o Gnan faz tantos anos e eu não consigo perceber a bem-aventurança. And the answer is something is missing. You are looking for the bliss.
Ela disse, algo está faltando, porque você não conseguiu. You're going after the bliss. Você está procurando a bem-aventurança. You're going after it. You see, it's like, oh, you know, it's like it's similar to saying, you know, like we have this Lakshmi Narayan, like Lakshmi Narayan, Lakshmi means Lakshmi is the goddess of wealth, okay? Goddess of Lakshmi wealth. É uma deusa da fortuna. Né? Yeah, she is considered, you know, she is given a female name. She is considered, you know, it's the goddess of wealth, you see? Hmm? É uma deusa da prosperidade, do dinheiro. Yeah, Lakshmi is the goddess of wealth, and she is always considered the consort, you know, consort or the companion E ela é a consorte, né, a esposa of the Lord, you see, of the Lord, God, a God, or otherwise known as Narayan. Narayan. You see? Yeah, God or Narayan. Narayan is the other name. So, you know, usually they said Lakshmi Narayan, you know. So you'll see pictures, you know, where I will, after the break, I'll show you the picture of Lakshmi Narayan. Is the Vai Lord. mostrar pra gente depois a foto da Lakshmi Narayan. So wherever the Lord is, you know, the Lakshmi, the goddess is always at his service, you see, always around him, you see, you know. E ela está sempre ao redor do Deus, servindo ele. And Dadashri says people are running after Lakshmi, you know, she's considered the wife of the Lord, you know, like. Ela é considerada a esposa do Deus, né? People, Dadashri says people are always running after money, you know, so, you know, and so do you think that will make the Lord happy? Will the God be happy about it? You're running after his wife, you see. Então, o Dada dizia que as pessoas ficam correndo atrás de dinheiro. E aí eles acham que Deus vai ficar contente de você ficar correndo atrás da esposa dele? Yeah. Whereas, you know, go after the Lord, go after the God, the Lord, you know, then the Lakshmi will always be there for you. She will always be there. Então, vai atrás de Deus, porque daí a Lakshmi vai estar lá com você. Ela vai estar junto com você. See, you know, if you're a businessman, see the Lord inside the other person with whom you're dealing, you see, and then money will come to you automatically. You don't have to cheat him, you see. Então, veja o Deus dentro da pessoa que você está negociando, que você está fazendo um negócio. Não traia ele, não, né? E aí você vai ver o resultado. Yeah, so, you know, yes, by focusing on the Lord within human beings, automatically, you know, money will be there for you. You won't have to work for money, you see. Então, vendo Deus dentro da outra pessoa, o dinheiro vai vir, você não precisa correr atrás dele. This is a very beautiful secret of Dada, you see. Isso é uma citra de Dada. Citra, it's a secret. This is a subtle secret of making money. You know, the subtle secret of being wealthy. Being wealthy means to really understand the true value of money, you see. Então, esse é o grande segredo de conseguir dinheiro. É ver o real valor do dinheiro, né? You know, and nowadays in many hospitals in India, you know, many hospitals in India, if you're very sick, you know, before this, they will admit you, before they will operate on you, they want you to pay the money up front, you see. E muitos hospitais na Índia, antes de você ser admitido
né? Para você ser admitido, para você fazer uma cirurgia, você acaba tendo que fazer o pagamento na frente, antecipado. And how is the poor man going to come up with 100,000 rupees when he doesn't even have 5,000 rupees or 10,000 rupees, Como é que a pessoa, um homem pobre, vai conseguir pagar 100.000 rúpias se ele não tem nem 100 rúpias? So this is like totally forgetting the Lord. Totally forgetting. Ser Deus completamente. Yeah, totally forgetting the Lord. You see. Anyway, we went away. Let's come back to our Vyavasthit, but we will. A gente saiu, mas nós vamos voltar agora para Vyavasthit. So, we'll take a little break, 5-minute break for you, right? Because I know you've been here. So, and then we will come back, huh? Yeah. Ok, nós vamos ter um break de 5 minutinhos, daí a gente já volta. All right, Vishuddhatma Bhagwan. Thank you, Carla and Denize, my dear. All right, thank you. 5 minutes break. Uns 5 minutinhos de break, pessoal. Essa de sair correndo atrás da esposa do Deus achei muito legal. Verdade, Denize, essa foi muito boa. Muito boa. Não precisa correr atrás da deusa, corre atrás do Deus, que você já vai estar próxima dela. Pronto. E o dinheiro vem do mesmo jeito. Essa é muito boa, se a pessoa entender. Muito boa. Eu perdi essa, gente. Quem está falando? Quando ele falou sobre isso, eu dei uma cochilada aqui. Então, ele falou que as pessoas ficam correndo atrás do dinheiro, que o Dada dizia que as pessoas querem dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí o dinheiro, a prosperidade, é a deusa Lakshmi, né? E daí as pessoas acabam não conseguindo dinheiro, né? Então ele fala que a Lakshmi é esposa do Deus. E você tem que olhar para Deus. Você acha que o Deus vai ficar feliz? Todo mundo correndo atrás da esposa dele? Entendeu? Então, fica ligado nele que ela está perto. E o dinheiro vai... verdade. E é verdade, né? E no livro Dinheiro, o Dada fala, né, que você deve falar com a Lakshmi, olha, meu endereço é tal, vai lá, patatá. Você já leu o livro Dinheiro? Não. Eu é bem interessante. E ele fala, e aí ele fala, na verdade, você tem que falar com a Lakshmi. Lakshmi, olha, meu endereço é tal, passa lá em casa na hora que você puder. Vai lá, faz uma visita. É bem interessante, bem legal. E eu tive uma experiência super interessante, né? Porque eu queria fazer esse negócio do pão de queijo, por isso que eu estava brincando antes de cuidado com o que você deseja. Que eu queria fazer o negócio do pão de queijo, e aí eu fiz todo um projeto de negócio, super burocrático, e pedi ajuda, porque eu também ajudo outras pessoas aqui, outros brasileiros aqui. E aí eu falei, Dada, ajuda aí, porque muita gente está precisando de apoio. E aí eu fiz esse projeto. Gente, no final do mês, a cidade patrocinou o meu projeto. Ai, que legal. Assim, muito legal, né? Muito interessante. Que eu falei, olha, não é só para mim, Dada, me ajuda aí, porque se esse projeto sair vai ser bom para todo mundo. E aí eu falei, Lakshmi, olha lá, meu endereço é esse. Já contou? Você já contou para o Dada que deu certo? Fala para ele. Fala aí. Já agradeci, já. Nossa, imediatamente. Claro. Acho que ele está cansado de mim, de tanto que eu agradeço, sabia? Ai, que coitado. Então é da gente, duplinha. Ai. Sobre a minha pergunta que eu queria fazer, mas que na verdade não era pergunta, é sobre a questão do que ele fala assim, só existe o eu e o Vyavasthit.
Lembra que ele iniciou dessa forma? Uhum. E aí eu lembro também, aí eu disse assim, mas Vyavasthit são evidências científicas circunstanciais. Então, essas evidências é onde estão, onde passa o karma de mérito e desmérito da Denize, da Verbênia, que tudo que a gente passa é Vyavasthit em função dos nossos karmas, seja ele de mérito ou de mérito, não é isso? Uhum. Eu entendo assim também. Eu também entendo assim. Aí eu estava só fazendo um ícone, achei bem legal, quando ele falou assim, só existe... Porque é interessante quando, por exemplo, essa semana eu tive uma discussão com uma colega de trabalho, e eu nunca tinha tido discussão, mas eu tive. E é interessante que, de imediato, eu olhei, nossa, mas eu fiquei, sabe, Verbena era que estava fazendo, não era alma pura. E aí eu compreendi que aquilo ali, apesar de eu estar vendo que era Verbena, então foi o karma de descarga, porque assim, depois não ficou nenhum. Eu resolvi internamente isso com ela, com a alma pura dela, entendeu? Assim, depois eu olhei para ela com tranquilidade. Então, porque eu tinha que passar aquilo. Então, assim, era um karma que eu tinha que, enfim. Que às vezes ele diz assim, se você tentar fazer, você tenta fazer tudo direitinho e tudo, mas se não for, então é porque era karma. Tinha que passar por isso, É a gravação, né? Parece que já está tudo gravado, né? Você tinha que passar, você tinha que passar. O que importa é a gente ter a intenção de perceber que não é por ali, não alimentar, né? Não apoiar o erro, né? E pedir perdão. Exatamente, fazer praticar a mão. Falei, mas eu sei disso, já faço praticar a mão e ainda repito novamente. Não, pelo amor de Deus. E é bem interessante a gente, num momento difícil de passar o karma, que às vezes ele vem, você acha que você não fez nada naquele momento mesmo para acontecer, né? É só um karma de descarrego, às vezes. Daí, quando você sentiu que ele está pesado, você já lembrou, é só Vyavasthit, você é só um arquivo. Você falou isso, tudo ficou leve. É coisa mais interessante. Parece mágico, é ou não é? Mm-hmm. She's saying that when things happens. Who is saying this? Solange. Solange Araújo. Hello, Solange. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Something happen, and it's bad or good, and you say, and you be aware. Oh, this is a discharge karma. This is Vyavasthit. Oh. It's like magic. Everything stays light and easy. And she said, it's like magic. Yes, that's exactly how it is meant. Discharge karma. This is, if you can see this as discharge, then you are not part of the discharge, you see? Então, se você consegue ver essa descarga como descarga, você não é parte mais dessa descarga. If there is a big fire, no matter how intense the fire is, as long as you continue to see the fire, it will not burn you. But if you put your finger in it, then you will get burned. Então, tem um grande fogo, um grande incêndio, e você fica vendo esse incêndio. E ele não te queima. Mas se você põe o dedo, aí ele vai te queimar. Yes, this you have to continue to see what Solange is doing. Então, você tem que ficar continuamente vendo o que Solange está fazendo. And in that discharge, if Solange has caused some damage, say a loss and significant hurt and injury to someone else, in terms of, say, somebody sustained a loss of 100,000 Riyas, okay, Brazilian Riyas, you still have to continue seeing that. Just continue seeing that. You should not feel, oh, why did
I do it? Why did I do it? You understand now, this is very subtle. You're not doing it. It happened through Solange, you see. Então, supondo que a Solange, nessa situação de ver, a Solange você vê que a Solange causou algum dano, a Solange feriu alguém, ou de repente ela perdeu ou fez alguém perder 100 mil reais. E aí você tem que continuar vendo isso. Você não deve sentir, eu fiz isso. E por que eu fiz isso? Esse é o como você deve se sentir. Continuar vendo. And but you should not say, oh, why? You should not have the feeling, why did you do this? Why did you do this? Por que eu fiz isso? Why did you do this? Because you see, if you do, this is very, very important. If you say, why did you do this? Then you will miss Vyavasthit. You will miss the Agna of Vyavasthit. Porque se você faz isso é muito importante. Porque se você faz isso, você perde a Agna de Vyavasthit. The Agna of Vyavasthit is asking you to, the Agna is Vyavasthit is asking you to see Vyavasthit only, okay? Karachi, can I call you back? I'm in Satsang. Vyavasthit pede que você somente veja Vyavasthit. Yeah. If the Agna, we are, let me mute you or replace you. The Agna is just been described. Ev Samapura, and this is your Vyavasthit, Solange, not my Vyavasthit. Ev Samapura, Solange, this is your Vyavasthit. E aí você vai ver, vai perceber e vai ter consciência de que eu sou uma pura e esse Vyavasthit é seu, Solange. You do not have to do pratikraman if you continue to see, if you can continue to see this Vyavasthit. Se você continuar vendo esse Vyavasthit, você não precisa fazer pratikraman. You see, it is Solange needs to do, doesn't she? Wait, no, we are not even going, we are just going exactly on the Agnas and the understanding of Vyavasthit. This is, pratikraman is not needed if you continue to see this. It is, pratikraman is now needed if you feel, why did this happen? Then you will have to do pratikraman. Então, se você simplesmente fica vendo, fica no lugar de ver, você não precisa nem fazer o pratikraman. Mas se você sente que você fez, aí você precisa fazer o pratikraman. If Solange, this is, pratikraman is, it comes much later. Your role is to continue to see what Solange, what is happening to Solange and what Solange did. Continue to see this. Yes, O pratikraman vem muito depois disso. Você precisa simplesmente se manter no estado de ver. If you continue to see this, then you are free. If you do not continue to see, then you are stuck. It will Então, se pull you. você continuar vendo, você está livre. Se você não continuar vendo, você ficou preso. You understand, Solange? Do you understand what you just described something about something similar in your experience? You know, you said everything that happens when you see discharge is very beautiful. In the discharge, Solange may do something good or something bad. Both are to be seen, not, oh, how good I did something good. No, see. Então, você
acabou de descrever algo que aconteceu, e você deve estar sempre vendo a Solange, o que a Solange está fazendo. Fez uma coisa muito boa, você se mantém vendo. Fez uma coisa ruim, você se mantém vendo. Just a minute. Sorry. You don't, I'm writing here, I'm writing the exact words of Dada, okay? You do not have to do Pratikraman. You do not have to do Pratikraman. Your role is to continue seeing. Seu papel é continuar vendo. This is very important. This is continue seeing what Solange is doing. Solange will times in this process, Solange will help people, and also Solange will hurt people, hurt other human beings. Both will happen in discharge. Então, o seu papel é continuar vendo. A Solange, você tem que continuar vendo. E aí você vai ver a Solange ajudar as pessoas e você vai ver a Solange ferir as pessoas. This is not part of the Agna. Pratikraman is not part of the Agna. Okay, understand this. Não é parte de Agna. A gente tem que entender isso. The Agna is Yosamapura, and this is my Vyavasthit. This is my Vyavasthit. This is how it is. You see? A Agna é eu sou alma pura e isso é Vyavasthit. Isso é o que é. In this Vyavasthit, Shuddha will do good things and Shuddha will do bad things, which the world will say, oh, Shuddha did this. Can you believe it? Shuddha did this. Or can you believe Shuddha did this, such beautiful things? Both are to be seen exactly. Continue seeing them. That is called understanding Vyavasthit. E vocês vão ver, nesse Vyavasthit, o Shuddha vai fazer coisas muito boas e Shuddha vai fazer coisas ruins. E as pessoas vão falar, nossa, você viu o que Shuddha fez? Olha o que Shuddha fez. Então, o que importa é que você se mantenha vendo. Essa é a Agna. Yeah, Vyavasthit means what is exact. Vyavasthit means Eva Samapura and what is. No force in this world can change it. There is no force that can change this. You see? Yeah, and it is there now. What is exact. That is called Vyavasthit. Então, você é uma pura e Vyavasthit é o que está acontecendo. E isso é exato. E não há força que possa mudar isso. Understand this, my friends. You are all brilliant Mahatmas of Dada of Brazil. You see, you need to now go rise higher, understand this. Otherwise, you are going, if the moment you say, oh, why did this happen? Oh, it should not have happened. It should not have happened. You are out of Vyavasthit. Então, vocês, Mahatmas do Brasil, brilhantes, vocês precisam entender isso com exatidão, porque toda vez que você fala, ai, por que isso aconteceu? Por que eu fiz isso? Você está fora das Agnas. You're out of the Agnas. And once you're out of the Agnas, then you have got the lifeboat of, it's like you just got thrown out of this beautiful cruise ship of the 5 Agnas, and now you have to look for the lifeboat of Pratikraman to get back on the ship. Então, se você faz isso, você fica fora das Agnas. E fora das Agnas significa fora desse magnífico cruzeiro. E aí você acaba indo para o bote e vai ter que remar muito para voltar a conseguir chegar no cruzeiro. Yeah. If you fall into the ocean, would you not look for a lifeboat? How long can you swim? You will have to go, where is the lifeboat? Somebody will throw your lifeboat
And the lifeboat is called Pratikraman. Okay, and then we use the Pratikraman, come back on the ship, and the cruise, and then get back in the cruising of the 5 Agnas. E aí, se você cai no oceano, você vai atrás de um bote salva-vidas para conseguir voltar para o cruzeiro. E o bote salva-vidas é o Pratikraman. E aí você consegue voltar para o cruzeiro. You understand, Solange? Entendeu, Solange? Yeah, you know, understand this thing is an exactness. The priority is on understanding Vyavasthit, not on the lifeboat. The priority is to remain on this magnificent cruise ship that you've been placed on by Dada. It is the cruise that will take you to liberation. The other end, when the cruise is over, you will not have to return to this world of pain. Então, a prioridade é entender essa existência, a prioridade é se manter nesse cruzeiro. E aí, quando terminar essa viagem do cruzeiro, você não vai precisar mais voltar para este mundo de dor. Yeah, by saying, why did this happen? Who did this? It shouldn't have happened. Oh, you know, it keeps happening to me again and again. I don't get it. I don't feel the energy. All of those things are falling off the ship, or falling off this cruise ship. Então, por que isso aconteceu? Por que isso continua acontecendo? Todas essas coisas vão fazer você cair para fora desse navio. Yes, you've been lifted up from all feelings and all intentions. Intentions and feelings belong to Solange or Marcia. They don't belong to you anymore, you see. Então você foi elevado dos sentimentos e das emoções. Tudo isso pertencem a Solange e a Denize. Yeah, some people do not show emotions. They're like they don't react, you see. Algumas pessoas não demonstram emoções, eles não reagem. And you know, then people will say, "Why are you like a stone? You know, you don't have any feelings." You see, you know. But the point is, these feelings are under scientific circumstantial evidences. You see. Então, as pessoas às vezes falam, puxa, você não tem sentimentos, você não reage a nada, mas o ponto é que esses sentimentos, essas reações são Vyavasthit. When you yourself are well fed and you know, you're happily traveling in your car, you see a beggar, you know, you will feel sorry for him. When you yourself are very hungry and tired, you will not notice the beggar, you see. Então, quando você está alimentado, está viajando no carro e você vê um pedinte, e você sente pena dele. Aí, mas quando você está no estado do pedinte, when you are in the beggar, when you are nicely fed and you are in your car, you know, you're happy, you know, you're just driving or you're traveling, you know, and you see a beggar on the street, you will notice him, you see, you know, you'll feel sorry for him, right? But when you yourself are hungry and looking for food yourself, you will not notice another beggar, would you? E aí quando você for o pedinte, tiver com fome, você nem vai notar que tem outro pedinte ao seu lado. So this is all evidences of life, you see. São evidências da vida. These are evidences of karma complexes. They are called pudgals. They are called, you know, well-fed pudgals are big and round, and shrunken pudgals are shrunken, skinny, you see. both are pudgals. Both are non-self complexes, you see. São evidências do complexo do não ser. Quando você está, um pudgal que está bem resolvido, vai estar bem gordinho, redondinho, e um pudgal que está no pedinte, está morrendo, está magrinho, com fome.
both under SCE. Now, you know, the S, both, you see, this is a very big vision. Pudgals under the control of SCE, scientific circumstantial evidences. This is the vision of the Amapura. This is the one who says, "Yo, so Amapura, so I am pure soul." Now he is able to see these Pudgals. Então, esses dois Pudgals, eles estão sob o comando das evidências científicas circunstanciais. Quando você está na alma pura, você está separado disso, você consegue ver. You see, they're filling and emptying complexes. They not only fill themselves up with food and flesh, but they are that's okay to fill yourself up with food and that turns into flesh, but to fill yourself up with ego and anger, pride, deceit, and greed, that spins you around life after life into Pudgals only, you know, animal Pudgal, human Pudgal, you know. Então, quando esse Pudgal se alimenta de comida, ele acaba não se alimentando só de comida, ele se alimenta de raiva, orgulho, ganância, e isso faz com que eles acabem ficando vida depois de vida nessa situação, vida como animal, vida como humano, vida como animal, como humano. Moksha. All of you know moksha, right? Is there anybody here who does not understand moksha? Alguém aqui não entende o que significa moksha? Yeah, moksha. Raflesio, what is moksha? Let's ask Raflesio. Moksha. Hola, Raflesio. Can you turn on, at least unmute yourself so I want to know what you understand by moksha? Raflesio, você pode abrir seu microfone? Eu gostaria de entender o que você entende sobre moksha. Para quem? No, where is that? Hola, Raflesio. What is moksha? What is your understanding? Pessoal. Jai Satchitananda. Jai Satchitananda. Jai Satchitananda, Raflesio. Eu estou ainda um pouco eletrizado, porque eu estava trabalhando até agora. Aí eu não consegui acompanhar bem a reunião. Mas sempre que eu posso, nesse finzinho, eu estou sempre entrando para ouvir o finalzinho. He was working until moments ago, and always he comes in this end of the satsang to have some, at least some of the satsang. So he didn't follow all the... Okay, all right, so evidence. All right, it's just Vyavasthit, right? Scientific survey. We'll catch you next time. That's fine. Not moksha, exact liberation right here in this body, whether it is in Florida or whether it is in Brazil, has been given to us by our Gnani Purush Dadashri, if we understand Vyavasthit, okay? Então, moksha é o que a gente consegue nesse corpo e agora mesmo, com o entendimento de Vyavasthit que Dada nos deu. Liberation. Just now, like, you know, Solange was saying, it is so beautiful, this understanding of Vyavasthit, you know, you call it, you see the discharge, you see whatever happens is discharging, you see. Então, essa libertação, você acaba vendo tudo que acontece como uma descarga. You see, this, if you, sorry, what, you want to say something? Somebody said something. Okay, continue. All right, this moksha means we all have, this is, I give you moksha. Dadashri said, I give you moksha in your hand, liberation in your hand, not a promise of moksha in the next life. I give you this moksha right here in your hands. You see? E o Dada dizia, eu dei para vocês moksha nas suas mãos. E dei agora, não em próximas vidas, eu dei essa possibilidade agora. Yeah, it is moksha in my hand is through understanding Vyavasthit exactly. That's it. Através do entendimento exato de Vyavasthit.
There is nothing to be understood about Eva Swamapura. That is already been done. Eva Swamapura, enough. That's it. Swamapura. Não tem nada que tenha entendido mais de eu sou alma pura. Isso já foi entendido. É suficiente. I am pure soul is enough. Now, é suficiente. Now, this is my Vyavasthit now. And in this Vyavasthit, I need to continue to see what Shuddha is doing, continue to see what Tony is doing, that's all. Continue to see what he is doing, that's all. Simplesmente, somente continuar vendo o que a Denize está fazendo, continuar vendo o que Marcia está fazendo, simplesmente vendo. And in that seeing, I see that Tony has been very hurtful, and today was a hurtful day. He was nasty, he was mean, he was upset, all right? That, or he was very helpful to his other people and patients and everyone. Both of this is what Tony is doing, and that is who I am. I am seeing what Tony is doing. Both are being seen, you see? Both are being seen. Eu vi o que feriu o Tony profundamente, e eu vi o que o Tony feriu o outro, e eu vi o que aconteceu com o Tony, e tudo isso é Vyavasthit. Yeah. Sorry, Shuddha, and I can see what Tony did. I see. Yeah, Tony did this. Tony helped some people and Tony hurt some people. That's it. Just, that's it. We continue. It's over. I am continue to see. I continue to see Tony help these people. I continue to see Tony hurt this person through his words or this. That's all. I continue to see what happened to Tony. That's all. That is what Vyavasthit. Simplesmente isso. Eu continuamente estou vendo o que acontece com o Tony. Eu vejo o Tony ajudar alguém, eu vejo o Tony ferir alguém, eu simplesmente continuo vendo. É só isso. And not to slip from that state of seeing is called moksha. E não sair desse estado de ver é chamado moksha. You see? Now, and that means not to put the finger in the pudgal, and not to put the stick in the finger, not to put the stick in the running complex called the Tony complex, not to interfere in Tony complex. Não interferir no complexo do Tony, não colocar o dedo no pudgal. Yeah, not to even wonder about why did he do this and why is he doing this and what. Nem se preocupar por que está fazendo isso, por que ele pensa assim. Why? What's the meaning, and when is he going to get out of hurting other people, etc. Quando ele vai parar de ferir as outras pessoas, etc. You know, he may continue to hurt other people for a whole year. Continue to see that. E mesmo que ele continue ferindo as pessoas por mais um ano, continue vendo isso. If you don't understand now, if Tony says, I don't understand and I have to do something, then you have slipped from the Vyavasthit. E se você não entende agora e você quer tentar entender, você escorregou de Vyavasthit. I need to do something. I need to understand. I need to get into some yoga, and I need to understand myself. I need to get some treatments. Okay, all of those things are slipping from Vyavasthit. Então, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso entender eu mesmo. Tudo isso é escorregar de Vyavasthit. I need to change is slipping from Vyavasthit. Eu preciso mudar. Isso é escorregar de Vyavasthit. I need to improve my life is slipping from Vyavasthit. Eu preciso melhorar minha vida, tá?
escorregando de Vyavasthit. Is this clear to everyone or is this too hard? Claro para todo mundo ou não? This is not Shuddha's words. This is exact words of Dadashri that I'm giving you. But Shuddha, I have a question, Marcia. Mm-hmm. Dada also says that Vyavasthit, we can only say that it's Vyavasthit when it's the end of the situation, right? You translate. Then we can say Vyavasthit. Okay, say it in Portuguese. Ok, eu falei com o Shuddha que o Dada diz que Vyavasthit, a gente só pode falar que é Vyavasthit depois que já aconteceu, quando já é o final, quando é o resultado. You can say that it's Vyavasthit, Dada says that we can say that it's Vyavasthit when it's the final result, when it's done. Okay, so now interesting. And I will ask you, what do you consider a result in Vyavasthit? When it's in the past, when it's over. And when is it? That's what Dada said. No, hold on, Marcia. Hold on. I'm just trying to ask you a question. When what is called the end of Vyavasthit? O Shuddha está perguntando. Vai lá, Dê. Vamos aí, Márcia. O Shuddha está perguntando o que é considerado o fim do Vyavasthit. Aí eu falei quando é o resultado final de uma determinada situação. When it's the final result of a situation. For example, he gives the example of the tea, right? The cup. When it's gonna fall, you should hold the cup, and then if it falls, then you can say it's Vyavasthit. But until there, you should do your best to hold the cup and not let the cup fall. That is the beginning understanding of Vyavasthit for people who will misuse this knowledge of Vyavasthit, you see? All right. You see? And the result, you see, when you are expecting a result, you see, when you expect a result, then until the expected result doesn't come, the expected result is also part of the non-self complex, is it not? I'm lifting you a little higher. I'm giving you a little higher understanding. That's all. Sure. Everything what Dada is saying is correct in the Agnas. He gives the glass. He says, this glass, you see, you try to hold it properly, take care of it, but then hold it properly. But then if it falls, then breaks, then it is not exactly, the word say here is not just say Vyavasthit loudly, but understand it is Vyavasthit. To say means to understand Vyavasthit. Not to speak, you see. Yeah, to understand, right, Shuddha? Yeah, don't say Vyavasthit. Você quer traduzir ou quer que eu traduza? Você. Então, eu perguntei para o Shuddha, assim, porque o Dada dá o exemplo do copo, né? Que o copo, você está com uma xícara de chá e ela vai cair no chão. Você tem que fazer o melhor para não deixar com que essa xícara caia no chão. Você só pode falar que é Vyavasthit depois que você já fez tudo, entendeu? Para evitar que ela caísse no chão. Mas se ela cair no chão, você deve entender que foi aquele resultado final. Aí ele falou que isso é um exemplo introdutório para a pessoa compreender o que é Vyavasthit. E ele falou que Vyavasthit é você compreender, é esse entendimento, é você compreender que as circunstâncias que estão acontecendo ali. E também para evitar o mau uso. E para evitar o mau uso, principal. Por isso que o Dada dava esse exemplo do copo, para a pessoa não ficar ali falando, né? Cruzar os braços e falar, tu devia Vyavasthit. Yeah, because misuse of Vyavasthit would be like misapplication. The father is sick, you see, is very sick.
And the intellect will say, I don't think it's going to live anymore, you see. It is a view of the intellect only. That is not Vyavasthit yet, you see. Então, o mau uso é, por exemplo, quando o pai está muito doente e o filho fala, puxa, ele não vai sobreviver. E isso não é Vyavasthit, isso é o intelecto. You know, and the brother who is positive, you know, you may be negative, the brother is very positive, and the brother will say, no, we have to take him to the hospital. And, you know, you'll say, no, he's old, what are we going to do, etc., etc. So there is a negative view and a positive view. And both views are part of evidences. But the positive view, if he goes into the hospital, he gets fed properly, his dehydration is corrected, etc., etc., and he comes back healthy and laughing, etc., you see. And so that is, it is never over until it's over. Então, tem um filho que é negativo e tem o outro filho que é bem positivo. Não, ele não está tão mal. Eu acho que a gente tem que levá-lo para o hospital. E tudo isso são evidências. E, eventualmente, ele indo para o hospital, ele vai ser reidratado, tal, e ele volta para casa ativo e bem. Yeah. So in the relative... Just a minute. Então não terminou até que tenha terminado efetivamente. Yeah, the relative results. But for the one who is seeing it all, there is nothing to be said, you see? That is what I'm saying. O que ele está dizendo é que para aquele que está vendo, não tem nada a ser dito. Yeah, you will see the evidences. You see the negative evidences and you see the positive evidences. At the relative level, encourage the positive is a relative role, but Vyavasthit is much, much vaster than all of these relative evidences, you see. But positive evidence is positive evidence, and negative evidence is negative evidence, you see. Então, você vê a evidência positiva, você vê a evidência negativa, mas Vyavasthit é muito além dessas evidências. Yeah, or he may go to the hospital and, he gets much better, and then all of a sudden within 2 days he has to go back and then he's gone. This is, Vyavasthit is that which is happening to the non-self complexes. It is not happening to the knower. That is the most important message of Vyavasthit. A mensagem mais importante é que a evidência positiva e evidência negativa nós estamos vendo It's happening to the non-self complexes. Isso tudo está acontecendo para o complexo do não ser. It is happening to the Pudgals, you see. It is not happening to the awakened one. That is the most important thing. And be the awakened one is the message of the Gnani Purush, and that is called moksha. Be who you are, and that is moksha, you see. Então, isso está acontecendo com o complexo do não ser. E ficar no ser é essa mensagem que o Dada está nos dando. And in that being who I am, I will see and know what is Shuddha doing and what is happening to Shuddha. You see, these are two things. What Shuddha is doing and what is happening to Shuddha. What Denize is doing and what is happening to Denize. These are two things, you see. Então, ser quem eu sou faz com que eu saiba quem é a Denize e o que ela está fazendo. Yeah, you see, you will see that within you only your evidences will change from negative to positive, just like the sun comes and then the clouds come, you see, and the sun comes and then the clouds come. This is how the mind is, you see. E você vai ver como as coisas vão acontecendo. O sol vem e as nuvens vêm, e depois o sol vem e as nuvens vêm.
You see, in the company of positive people, everything changes positive. In the company of negative people, you know, even this person will start feeling negative. So this is how, you know, see the vulnerability, see what is happening is the Agna of Vyavasthit. To see what is happening is much higher than to see what Denize is doing. It begins by to see what Denize does, but then you have to rise higher and see what is happening. You see? Então, ver o que está acontecendo é mais elevado do que ver o que a Denize está fazendo. Yeah, to see what Denize is doing is the beginning, and then to see what is happening to Denize is, I'm sorry, I'm sending the messages to you. You may want to transfer them to the group. Anyway, so Carla can translate. Somehow it switched. Okay. Anyway, to see what Denize is doing, and then Is the and then to see what is happening to Denize. You see the difference. First, to see what Denize is doing, and then to see what is happening to Denize. You see? Está dizendo duas coisas: ver o que a Denize está fazendo e ver o que está acontecendo com a Denize. São duas coisas. You see, these are the evidences will come the more you continue to be who you are. You know, while we took the break, I saw another evidence which I'll tell you. You see? Então ele vai dizer mais uma coisa uma evidência que ele viu no break para nós. You know why? You know, you all of you are waiting for Shuddha, and Denize tried to call me a couple of times on here, right? You know, she tried to call me. Por mim, yeah. A Denize tentou me ligar umas 2 vezes. No, just, you know, while all of this was going on, I mean, before this, you know, this phone told me you need to update your iPhone. So I plugged it in and I started updating it. Wrong time to update. So while it's updating, it will not ring. See, Denize's calls would not come in. You see, it was updating. E por que o não ouviu a Denize ligar? Porque ele estava fazendo uma atualização. Enquanto atualiza, ele não toca. Yeah, so see this evidence, so many subtle evidences, you know. The phone was updating, so it wouldn't ring. So, you know, here I'm sitting happily studying Vyavasthit, being with Dada and saying, wow, Dada, I'm so magnificent, so magnificent. I'm in my world. E ele atualizando o celular e se divertindo com o computador novo, estudando Vyavasthit. Nossa, Dada, que magnífico! Dada, que magnífico! Ele estava no mundo dele, no próprio mundo. Yeah, so it went into solo satsang, you see, with Dada, you see. I was going inside with Dada. And, you know, nobody to tell me. Dada didn't tell me, hey, go to the Brazilians. Dada didn't tell me from inside, you see. But anyway, that is how it is, you see. Internamente, vai lá ver os brasileiros. And I don't have an assistant like Dimple who says, oh, we got to go to the satsang or something like that, you see. Ele não tem assistente como o Dimple, vai para satsang, vem para cá. And you know, this, even if I set the alarm, it won't ring if it is updating. It just does its own thing, you see. Mesmo que tivesse posto alarme, não ia funcionar porque ele estava atualizando. Yeah, well, yes, so this, you see, so this exact moksha, Dada, when Dada tells you and I, all of us, I've given you exact moksha, not in the next life. I'm giving you right now, in the middle of Brazil, in the middle of Sao Paulo and Brasilia or Amazona, wherever you are, you know, I've given you moksha, you see. Ela disse, eu estou te dando moksha, eu estou te dando agora, aí no meio do Brasil. Yeah,
it's then you have to take his words for it and say, wait a minute, if he has given me moksha, if really he has given me moksha, then where is it? Why am I missing it? Then the answer is simply, I am not in exactness with him. I am not following him exactly what he has told me. You see, that's all. Então, se eu sinto, ele está falando que ele me deu moksha agora, e se eu não sinto assim, então por quê? Porque eu não estou seguindo na exatidão. You understand, my dear Michelle? Are you with us? Everything in terms of what's going on? Huh? Tá entendendo, Michelle? Yeah, right. You and your dog, Yeah, all of us are everybody. Yeah. Yeah, right. Yes, so wonderful, And your family, like grace, the family is graced, you see. And now, whether the COVID goes away, whether the heavy cloud of COVID goes away or it sticks around, I am in my moksha, Então, se essa nuvem densa do Covid fica sobre nós, ou se ela vai embora, eu estou em moksha. I'm in moksha, my moksha, and I'm aware that Denize or Michelle is praying for the welfare of everyone. May all. E eu sei que a Denize e a Michelle estão orando por todos. May all attain this magnificent light that I have attained, E para que todos atinjam essa coisa magnífica que eu consegui. Yeah, this is how it is, you see. And does anybody want to say anything before we close? I know it's coming to your time now. Alguém quer dizer alguma coisa antes da gente encerrar a satsang? Já chegou o nosso horário. Eu só quero perguntar uma coisa. Essa satsang de hoje vai ficar gravada? Ela é muito linda e profunda. Eu gostaria de vê-la novamente. Vai ficar gravada? Solange is saying that this satsang is very deep and she would like to see it again. She wants to know if it will be recorded. Yeah, it is being recorded, and if you go to, I'm going to type this one word if in the chat. You see this, if you go to this, Google it, you will find it. You see, within a few hours, I will upload it. You see. Se você puser essa palavra que ele pôs no chat, no Google, vai aparecer para você a gravação para você ouvir. Also, we have a Facebook group called Akram Vignan Brazil, where I post them. Akram Vignan Brazil. No Google. Então tá. Yeah. All right. Yes. Yeah. You will be able to. Viu a palavra, Solange? Akram Vignan Brasil. Yeah. It's a group. Yeah. Vishuddhatma também. Vishuddhatma is a YouTube link. You see, YouTube is. Link do YouTube. Acho mais fácil você ir por aí. And then no YouTube. It's. Na verdade, eu queria aproveitar e chamar vocês para o grupo Akram Vignan Brasil, que eu tenho cuidado também, administrado também, e está faltando gente lá do dia a dia, assim. Então, no Facebook, ok? Michelle is inviting everybody to go to the Akram Vignan Brazil. Yeah, right. Then, you can become members. There are almost 1,000 members there, you see, Brazilians, and yeah, you will meet some of your friends. Yeah. Yes. Importante, então, colocar no nosso grupo essas duas opções para a gente, né? Porque eu estava meio livre. Eu antigamente eu via muito todas as satsangas do Shuddha. Depois eu não encontrei mais. Pega esse eu gosto nome de ver novamente. Agora. Tá? Obrigada. Well, okay, thank you, my dear. And yes, Carla, thank you for this being here and helping with the translations. And thank you, Denize and Marcia. Wonderful. And again, the evidence is that Shuddha is
apologizing for being late, but and we'll now set the alarm, and this is the assistant, you see. Normalmente por ter tarde, mas agora ele estabeleceu o alarme lá. And learn not to update it while the satsang is going on. E aprendeu a não fazer atualização enquanto a satsang está acontecendo. And in fact, really, when I was, and they, when you plug in your iPhone, they say plug into power source, and while I was plugging it, the thought did arise within Shuddha that I should not do it right now, but I ignored it. Quando ele pôs a fonte de energia no celular, veio pensamento, eu não devo fazer atualização agora, mas ele ignorou. Yeah, they tell us, when you go to bed, that's when you plug it in. But anyway, so... Denize, mas isso aconteceu com o Shuddha e não com ele. Yeah. Verbena is saying that this happened to Shuddha, not with you. Yeah, right. Absolutely. This, in fact, it was meant to give me. In fact, this kind of lessons in Vyavasthit really have happened a number of times. Denize is aware of it, She calls me, says, Denize, Shuddha, where are you? Às vezes a Denize está bem consciente disso. And sometimes instead of being here on a Tuesday, I'm on Monday, and I enter into the satsang and say, "What? Oh, today is not the satsang day." Muitas vezes ele entra na satsang segunda-feira pensando que é a satsang dele, de que é com os argentinos. Yeah, so by being in the world of Dada, we are all kind of in a different world, So. Então, nas palavras de Dada, a gente acaba ficando tudo diferente. Okay. Yeah. So Vishuddhatma Bhagwan, Amapura, Pura Deos, highest namaskars to this Paramatma, you see, Paramatma state, you see. Jai Sachidanand to Ishvara. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Bye. Jai Sachidanand. Thank you. Bye, dear. Jai Sachidanand. Jai. Majo and Leila, Nide, all Vera, everyone, Margarita. All right. Jai Sachidanand.